customer perception and satisfaction. You have service reviews and customer satisfaction survey responses. كيف تعرفوا هذه النسبة؟ من خلال مراجعة الخدمة أو الخدمات ومن خلال الإيش؟ المسوحات. satisfaction survey يعني مسح بخصوص رضا الزبون. Deliver service as previously agreed at affordable cost. Total number هنا عم delivering the service. طبعا عاد الكلام هنا تمام. percentage عاد هنا اوكي. نحن اخذنا هذه صح؟ we finished it before the break. Okay, so service level cost ما اخذناهاش. لا set up. Okay, this SLA content. Okay, so let's go and come back to this for details. Before it, 16, right? Yes. So we finished with tricks? Huh? Yes. Okay. So here we have cost. Service level management cost. Cost means التكاليف, right? Yes. Staff costs. But these costs will be divided according to, for example, or based on the staff. Cost of staff means like salaries, incentives, okay, training, recruitment cost, consultancy cost. ممكن يكون في حاجة اسمها ايش برضه؟ بالستاف كوست غير الرواتب والتدريب، في حاجة اسمها retention cost المحافظة على الموظفين. المحافظة برضه من خلال ممكن نعطيهم حوافز، ممكن نعطيهم تعويضات مثلا like promotions, like medical services، خدمات طبية، حاجة زي كده. اوكي. So الشركات عادة يسموها تأمينات، بس للتأمين يأخذوا عليه برضه نسبة. So the point is here, what money does the company or the organization incur, okay, to keep and to attract and to keep the employees. ايش من فلوس، ايش من تكاليف تخسر الشركة او تتحمل الشركة علشان تجذب الموظفين وتحافظ عليهم. So then we have accommodation costs. Okay. So here to accommodate the services and the employees and the customers' requests, there should be some cost. Then support tools for monitoring and reporting. There are costs. There are hardware to run these tools. المكونات المادية. Marketing cost, example production of service catalog. Okay, these are marketing cost. And التكافل ايش؟ التسويقية. Then SLA can be used as a basis for charging
and helps demonstrate what value customers are receiving for their money. ممكن نتخذ اتفاقيات مستوى الخدمة كأساس لفرض الرسوم على المستخدمين أو على الزبائن. Charging means على أساس هذه الاتفاقيات يتم فرض رسوم معينة على المستفيدين. Okay? Yes, and helps demonstrate what value customers are receiving for their money. برضو ايش القيمة التي بيحصل عليها الزبون مقابل نقوده. Improvements in service quality and the reduction in service disruption that can be achieved through effective. Okay? So also improvements in service quality and the reduction in service disruption that can be achieved through effective SLM can ultimately lead to significant financial savings. لو في تحسينات في جودة الخدمة وتقليل للانقطاعات والنزاعات في الخدمة، بالنهاية ستكون إدارة الخدمة مؤثرة فعالة، وأخيرا سيؤدي ذلك في الأخير إلى الادخارات أو التوفير الكبير في الأمور المالية. يعني سيكون هناك وفورات مالية كبيرة. Okay? So these are costs. So your cost will be reduced with your improvement. The more improvement you have, the more improvement to quality, to service, will also help you reduce the cost. Okay? Will give you more customer satisfaction. Will give you better return on your investment. ROI, return on investment. يعني عائد الاستثمار حقك بيكون كبير ومرتفع، تمام، ومربح إذا حققت إيش؟ خدمة جيدة ترضي الزبون. Okay? So then we have service level management SLA content. الآن محتوى اتفاقية الخدمة. You have introduction. يعني أولاً بالاتفاقية بنعمل introduction مقدمة. Who are the parties to the contract or to the agreement? عادة في أي اتفاقية يكون في إيش؟ طرفين يعني أو أطراف. الطرف الأول، الطرف الثاني. إيش مسؤولية الطرف الأول؟ إيش مسؤولية الطرف الثاني؟ إيش حقوق الطرف الأول؟ إيش حقوق الطرف الثاني؟ يعني تمام. إيش بيقوم بالطرف الأول؟ إيش المقابل من الطرف الثاني؟ مثلا لو قلنا الطرف الأول مثلا the IT service provider، تمام، والطرف الثاني is the customer of IT service or the IT service user. Okay? For the provision of the service، لأجل تقديم الخدمة، the IT service provider will get, for example, some money. Okay? He will make charges يعني تكاليف. Then the customer who will receive the service will pay for that service. ويكون عليه إنه يدفع مقابل الرسوم. So there will be time limit. متى تبدأ الاتفاقية ومتى تنتهي. Duration, time span. Okay? So for how long? لمدة كم? It covers several months or a year or half a year or several years, for example. Okay, there will be agreement on maintenance, for example. So all details will be in this agreement. For example, the service hours. Is the service available all the time, 24/7? سمعتم بهذا المصطلح؟ 24/7.
all the day, all the week. يعني واصل ما تنقطعش. Or is it just, for example, it starts from service hours, first more specific. Okay, when our support team, for example, is ready to help you. For example, if you need a specialist to fix a problem or okay, to answer a query or to take your request. So these are service hours. When the company or the service providers is open to accept your request. So, for example, as we say, زي ما نقول الدوام يعني متى يكون الدوام علشان تمام؟ So, is it the service مفتوحة لك واصل بدون قطع ولا بدوام محدد مثلا من 8 ل 3 عندنا مثلا دوام okay from 8 to 3 or the like okay مثلا كل يوم ما عدا يوم الجمعة صح ولا عندنا الجمعة والسبت الآن 2 days so then you have availability of the service okay where is it available okay and when should it be available maybe even the time here what time is it available when it is available then reliability okay here talks about الاعتمادية okay is it reliable you can depend on it to perform your business jobs support here also what kind of support you will get software hardware advice okay answering your question okay then you have throughput which is the level of offering the service it means the limit to what limit the service will be offered then transaction response times اللي هو الوقت اللي ياخذه يعني وقت رد الفعل او الاستجابه مثلا they will take your call in 10 minutes 5 minutes in 5 seconds in 1 day no okay like when you go to customer service for example in with Sabafone or Yemen Mobile do they respond immediately or they take few minutes 2 minutes 3 minutes 5 minutes okay so for example if this takes long time it will be problem then batch turnaround times the turnaround of a batch of request means dealing with it in how long how to handle RFCs, IT service, continuity and security, then the charging, continuity and security level الأمان والاستمرار, charging, الرسوم, service reporting and reviewing, performance incentives. Incentives, if you do good, you will get incentives. You will get encouragement. You may get money, for example, etc. Penalties, if you don't do it well, you will be penalized. You will lose. You will lose money. Let's do it like this. We'll just go back to the examples here and comments. You can read them in detail at home, but open through PowerPoint. Don't open the slides immediately. Then, for example, here you have the introduction, parties to the agreement, title and brief description of the agreement, عنوانها, signatories, من هم الموقعين عليها, الdates, متى تبدأ, متى تنتهي, متى تراجع, scope of the agreement, المجال, okay.
responsibilities of both provider and customer. مسؤولية المقدم الخدمة والمستهلك. And then a description of the service covered. Okay, the scope also is talking about the coverage of the service. But here you have description. وصف برضو للخدمات. Then service hours. Like 24/7 or Monday to Friday from 8 to 18 or from 8 a.m. to 5 p.m. for example. Arrangements for requesting service extensions. Then you can see here how to notice for request must be made to service desk 12 noon for evening extension by 12 noon on Thursday for weekend extension. Then if there are public holidays, are there special hours? Then service can availability. Targets within agreed hours, normally expressed as percentages. Measurement period of the method and method must be stipulated. يعني فترة القياس والطريقة. Okay? Then this may be expressed for the overall service underpinning services and critical components or all three. ممكن تعمل availability targets للخدمة بشكل عام ولا للخدمات المساندة ولا للأجزاء أو العناصر أو المكونات المهمة أو لكل هذه الأشياء. Then just go and read this in detail at home. Then reliability means the number of service breaks, mean time between failures, or mean time between system incidents. نتكلم عن الأعطال والأعطاب. Okay. Then support, الدعم, support hours, where these are not the same as service hours. احنا نتكلم عن السبورت hours كحاجة مختلفة عن السيرفيس hours. ساعات الدعم عن كشيء مختلف عن ساعات الخدمة. تحدد كذا باتفاقين أو تفهم خلاص من ساعات الخدمة يضمن تشتمل برضو على الدعم. Okay. Then throughput, likely traffic volumes and throughput activities. يعني اللي هي نقدر نقول يعني كمية الأشياء اللي يتم عملها لأي نسبة كمان بتوصل. أوكي. ترافيك، تعرفوا الترافيك ايش هو؟ اللي هو المرور، صح؟ ايوه، يعني كمية البيانات اللي سيتم التعامل معها لأي حد، في حد معين، تمام؟ Example, the number of transactions to be processed. تمام؟ يعني كم عدد ممكن كم عمليات ما تم أو عمليات تجارية طبعاً أو خدمية نعالجها بوقت معين. كم عدد المستخدمين اللي يكونوا بيستخدموا بنفس الوقت concurrent users. Amount of data to be transmitted over the network. كم عدد البيانات التي سيتم بثها عبر الشبكة. Okay. So the importance of this is that the performance issues which have been caused by excessive throughput outside the terms of the agreement may be identified. لو تم إفراط في كمية البيانات هذه سيتم إيش؟
التعرف عليه. اوكي